people that have been in South Africa in the period of 14 days could not access the United States. So with that information, I decided to discontinue my trip to the US and I returned here. However, I want to inform our colleagues all over the world that the activities in the United States actually are continuing. Many of our fellow leaders have made the trip, those that have not been to South Africa, and I will personally be making the trip when these days are over, the 14 days. But still, like I say, the activities are continuing as planned. I will be present, although virtually, on the engagements tomorrow and the day after tomorrow. So much as I will not be physically present, I will be virtually present, and those leaders that were not able to make the trip will also be present virtually. But like I said, two of my deputy presidents have made the trip. Our Secretary General will be there, and I'm sure we will be very well represented. I continue to call upon the comrades in the diaspora to be involved. This might have come in a way that we would not want it to come, but it communicates to us that we can function wherever we are under whatever circumstances. I also want to add my voice to condemn the outright lawlessness that we continue to see in this our country. Yesterday, the nation was, witnessing yet another shocking episode when the Honorable Alan Sewanyana was released from prison. However, was immediately abducted by state operatives in a van, infamously known as a drone. Honorable Sewanyana and Honorable Segirinya were given bail, but up to today, Honorable Segirinya is still held in prison, while Honorable Sewanyana was released but immediately abducted. Up to now, we are yet to know where exactly he is. This should speak to us about the unlawfulness of the Museveni regime. We saw this happen 16 years ago when the Black Mambas abducted freed prisoners, while Museveni comes on TV and lies and pretends to be a proponent of the rule of law. While he comes and criticizes all this illegality, we continue to see it happen, of course, under his command. So this should further inform the world that we are being ruled, or rather misruled, by a clear tyrant, and we must continue to work and fight to end this state of affairs in our country. Again, I will make a comment on what General Museveni said when he came out and announced the opening of churches, the opening of markets, and most notably the opening of betting businesses, but disturbingly keeping the schools closed. Now our children are stuck home, but they are allowed to go to betting clubs, they are allowed to go to the markets and to the churches as well, but the schools are open. So seems like it's okay for Museveni for everything else to continue as usual, but for the schools to continue being closed. We should remember that we are the only country in the region that has schools closed. The numbers of teenagers getting pregnant are skyrocketing. We also Museveni come out to assert that it's okay for our young children to be impregnated, to get pregnant for as long as they've not died, thereby seemingly endorsing the immoral people that get our children pregnant, and also his wife also castigating the parents that they are apparently responsible for the pregnancy, for the early pregnancy of their children. It further speaks to the disconnection of those that rule over us from the people that are being ruled. It is sad, but again, it reminds us how much and how urgent the fight to free ourselves
is. Otherwise, every day, like I say, every month, every week, and every year that Museveni rules over us, we go back 5 steps behind. And it should speak to us. My message again to the comrades in the diaspora: stay united, stay focused. We are relying a great deal on you because you are living in countries that are under the rule of law. Therefore, you can exercise your rights to protest, to demonstrate, but most importantly, to advocate for disconnection and to push for the stoppage of continued support of international or the international community and development partners, the support they give to the Ugandan tyrant who is squeezing every last breath out of our democracy. Thank you. Katika mbyogere ndoza mu Luganda jabebaza baganda baffe banamawulire okubeera naffe olwaleero. Ensonga ntono ze mbadde njagala okwogerako ng'esooka ey'okutegeeza eggwanga nti mwendi mu ggwanga saasobodde kugenda Amerika kwegatta ku mikolo egyategekeddwa baganda baffe aba NUP, aba People Power n'abalwanizi b'enkyukakyuka okwetoloola ensi yonna. Nasimbula wano ku Lwokubiri nga ngenda Amerika, naye bwe natuuka mu ggwanga lya Qatar mu kibuga Doha, bwe nategeerera nti waliwo enkola mu Amerika ng'abantu ababaddeko e South Africa nga tebannaweza nnaku 14 nga bavuddeyo baali tebasobola kuyingira Amerika olw'ekizibu ky'obulwadde bwa COVID-19. So olw'okutunulira South African variant gye batya ennyo mu Amerika, nasazeewo okukyusa olugendo lwange neme kweyongerayo Amerika mpozi ng'ennaku ezo 14 ziweddeko. Ekyo nno kyatukoze bubi, naye ate manyi nti nja kusobola okubeera ne bannange okwetaba ku mikolo egyo nga mpita ku mutimbagano, nga mpita mu mikolo ya Zoom, era emikolo gyonna gigendagenda maaso nga bwe gyateekeddwa. Abakulembeze bannaffe omuli ba Deputy Presidents bange 2, Secretary General n'abakulembeze abalala, Honorable Zake, Honorable Kayemba Solo, Chairman Nyanzi n'abalala bo batuuse dda mu Amerika. So nina obukakafu nti buli kimu kigenda kutambula bulungi. Ate nange njakola olugendo olwo ngende ate nkwasaganye ebimu ebineetaagisa nze kennyini okubeerawo ng'ennaku ezo 14 ziweddeko. Njagadde n'okugatta eddoboozi lyange ku kuvumirira obumenyi bw'amateeka obugenze mu maaso okukolebwa Mwai Museveni ne gavumenti ye. Olunaku lw'eggulo ffenna twalabye mu kwewuunya okw'ekitalo nga Honorable Ssewanyana awambibwa emmotoka ey'ekika kya drone. Honorable Ssewanyana ne Honorable Ssegirinya baatebwa ku kakalu ka kooti gye buvuddeko, naye era paka kati Honorable Ssegirinya akyali mu kkomera newankubadde kooti yamuta. Ate Honorable Ssewanyana yo bamutadde ne bamuwambirawo. Kino nno kikyakabeerawo, twakirabako emyaka 16 egiyise nga bawamba abantu kooti be yali etadde. Mwai Museveni mwamulaba ng'avaayo ng'agezaako okwefuula avumirira ebikolobero bye nebikolebwa abantu nga tebikolebwa ku biragiro bye, naye n'olunaku lwajjo kyayongedde ate okweyoleka nti byayogera si byabategeeza era byabategeeza si byayogera. Kale nno kitulaga nti tuli ku lwaffe era tulina okugenda mu maaso okulwana ennyo okwetaasa ku Mwai Museveni. Mwamulidde bwe yavuddeyo n'agamba n'ogamba nti bail si ddembe lya muntu eriteekebwa mu constitution, kiraga nti constitution agisoma agiwunzise. I will say that again in English, that General Museveni came out and actually asserted that bail is not a constitutional right. That makes me, and I'm sure every right-thinking Ugandan, wonder whether he reads his constitution upside down. Mwai Museveni mu kwogera kwe mwamulabye ng'agulawo amakanisa, amasinzizo, ng'agulawo businesses, naye okusingira ddala kyewunyisiza bannayuganda ng'agulawo ebifo ebyazaala oba ng'agulawo betting places. Naye ate era ne kikuba abantu wala ng'amasomero gasigadde maggale. Abaana baffe be bamu, abazadde be bakola nabo mu butale, abaana be bamu kati abagenzi bafuuka bakireresi bagenda okuzanya zaala, naye kyewunyisa okuzanya zaala, okugula ebifo bya zaala naye nga amasomero maggale. Alinga agamba nti bw'oba oyiga kolona kwata mangu okusinga ng'ogenze mu masinzizo oba ng'ogenze mu butale.
ekyo nno kyongera otulaga nti Museveni ayagala Uganda etategeera, ayagala Uganda etalinza okufu. Ensonga lwaki bafuba amasomero g'abaana baffe ogakuuma nga magali, abaana baffe baleme kubeera mu masomero. Amasomero g'abagagga ffenna tukimanyi nti magule era basoma, nti ekyo kyongera obalaga nti omwavu alina okwerwanako yekka ng'omuntu, omuntu wa wansi alina okwerwanako yekka ng'omuntu wa wansi. Nja kumaliriza nga mpa obubaka baganda baffe abali emitala w'amayanja mu diaspora yonna gye muli. Tubayimiriddeko nnyo, musobola okukola ekyamaanyi nnyo okuyamba okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lino Uganda. Yonna gye muli musobola okusaawo embeera, musobola okuteeka pressure kwabo abakulembera, kubanga tumanyi nti Uganda ebeerawo nnyo mu kwewola ssente ate mmwe n'abaana bammwe n'abazzukulu ze bagenda okusasula. So muyina eddoboozi ddene nnyo lye musobola okugattako. Manyi nti olunaku lwaleero bannaffe abali mu America bagenda kubeera New York nga beekalakaasa. Njagala obeebaza n'okubawagira n'okubazaamu amaanyi mugende mu maaso, n'abasobola okikola okwetoola eggwanga lyonna tubawagira mugende mu maaso nga mukola bwe mutyo. Mwebale nnyo bassebo, kati nja kuwulirizako ebibuuzo byammwe ne bannyabo.